Hello everyone. In this lecture we will see the different types of theoretical methods for runoff calculation. आणि आता आपण पहिले कोणते कोणते मेथड्स आहेत फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ रनऑफ ते आपण बघूया. फर्स्ट इज इंग्लिश मेथड, सेकंड स्ट्रेंज मेथड्स and third is Bennett's method. Last one is the runoff coefficient method. So ह्या इंग्लिश मेथडमध्ये इंग्लिशने स्पेसिफिक एरियासाठी दॅट इज फॉर महाराष्ट्रासाठी एक इक्वेशन डेव्हलप केलं आहे आणि त्यासारखे अजून बरेच इक्वेशन्स आहेत, डिकेन, स्मिथ एक्सेट्रा. So in this English method he derives the formula for catchment in West Maharashtra and divided the area as Ghat, that is Sahyadri ranges where rainfall is 200 mm or more, and non-Ghat where rainfall is less than 200 mm and is given by this below empirical equations. So in this he divided the area as Ghat and non-Ghat. So for Ghat areas runoff is equals to R is equals to 0.84 P minus 30.54 where P is more than 200 centimeter. And for non-Ghat areas R is equal to P in bracket P minus 17.74 divided by 254 where P is less than 200 centimeter. Next one is strange curve. The strange curve is a straightforward method. So in this त्यामध्ये x axis वर जे आहे रेनफॉल ॲन्युअल रेनफॉल दिलेली आहे आणि y axis वर आहे रन ऑफ दिलेला आहे. तर पुढे आपल्याला इमेज दिलेली आहे. तर ह्यामध्ये एक्स ॲक्सिसवर जो आपल्याला दिसतो आहे तो रेनफॉल ॲन्युअल रेनफॉल आहे आणि वाय ॲक्सिसवरती रन ऑफ. सो देर इज अ स्लाइट करेक्शन इन दिस फिगर. सो हियर इट शुड बी रन ऑफ ऑन वाय ॲक्सिस. सो ह्या मेथडमध्ये ॲन्युअल रेनफॉल जो आहे तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि मग कॅचमेंट वी हॅव टू see the catchment whether it is dry, wet or dam. So जिथे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आहे वाय ॲक्सिसवरती तो पाहायचा आहे आपल्याला, तोच आपला असेल ॲन्युअल रन ऑफ. सो या इमेजमध्ये आपण बघू शकतो तर जिथे आपला जो इंटरसेक्शन पॉइंट येणार आहे वाय ॲक्सिसवरती तोच आपला असेल ॲन्युअल रन ऑफ. सो जर कॅचमेंट जे आहे इफ इट इज गुड देन द runoff should be increased by 25% and if the catchment is bad then it should be decreased. So आणि जर ॲव्हरेज असेल तर जो कर्व आहे मिळालेला आपल्याला दॅट इज ओके. सो इन दिस मेथड वी विल सी स्ट्रेंज classified the catchment as good, average and bad. He gave curve and table corresponding to daily monsoon and annual runoff curve is drawn by taking annual rainfall on x-axis and runoff on y-axis. So runoff can be calculated directly from the curve for the known catchment by knowing the rainfall of that catchment. In this case, geological condition of catchment is taken into account. So here the percentage coefficient of these classifications are given in this table. तर याच्यामध्ये पर्सेंटेज कोएफिशियंट दिलेला आहे डिफरंट क्लासेससाठी. फॉर रन ऑफ पर्सेंटेज दिलेला आहे ड्राय, डॅम्प आणि वेटसाठी आणि डेली रेनफॉल दिलेली आहे. सो याच्यामध्ये तेच जे अगोदर आपण डिस्कस केलं की इट इज रिकमेंडेड टू ॲड 25% टू द रन ऑफ फिगर्स फॉर गुड कॅचमेंट and deduct 25% for bad catchments. And here the precipitation range as well as the type of catchment is covered in this approach. Still the results are here not accurate
and the daily runoff is calculated wherever there is rain and is added to calculate the seasonal or annual runoff. Next is runoff coefficient. So this method is applicable only for small project. ही method आहे फक्त small project साठी आपण runoff coefficient we can use it. So it is given by the expression R is equals to Kp आणि इथे जो R आहे तो आहे runoff in centimeter and P here it is rainfall in centimeter and K is the runoff coefficient. So for forest the value of K is 0.05 to 0.02. For road pavement it is 0.85. For urban it is 0.3 to 0.5. For park and farms it is 0.05 to 0.3 and for commercial and industrial it is 0.9. Next is Binny's method. So this Binny's method is same as that of English method. In this method त्यांनी डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन दिलं आहे आपल्याला, म्हणजे जे त्यांनी ऑब्झर्वेशन केलं आहे they gave us in the form of percentage. So Sir Alexander Bennis based his result on observation in Wainganga basin in East Maharashtra and established certain percentages of runoff from rainfall which are given below. So in this method the condition of catchment and other geological and hydrological factors are taken into account. In this method the condition of the catchment आणि जिओलॉजिकल अँड हायड्रोलॉजिकल फॅक्टर्स जे आहे ते पण कन्सिडर केले आहे. Binny's table and curves gives the idea of percentage runoff and from that yield can be compute. So हे जो Binny's table जो आहे आणि curve that will give us the idea of the percentage runoff and from this we can calculate the yield. So from Binny's table, if the topography is having the same features, if there are the topographies which are having the same features, then from one it can be correlated with the standard chart and from that runoff can be calculated. So here it is given the Binny's table. So he suggested runoff as a percentage of total annual precipitation by observing rivers in Madhya Pradesh, India as follows. So in this case the observation were based on the areas that were not having the heavy rainfall. So observation here is based where the rainfall is not heavy, but we are having a precipitation up to 1100 mm, and hence these percentages are not applicable for high rainfall areas. So these are the percentage which are not applicable for the high rainfall areas. Thank you.